Tragically, despite these commendable efforts, there are still reported cases which continue to be perpetrated, often against persons with albinism in the most vulnerable situations, particularly children. Zvakaita ndezvekudai mwana wangu uyu akaenda nemukadzi wake kuJoburg vachibva vese kuno. Vasvika ikoko akazoita mwana uyu akamubereka akanga abva aine mumwe. Mukadzi achibva angopa nduko haana kuzoda murume akazenga aonawo vamwe ikoko. Ndobva aramba mwana uyu zvese nababa wacho. Ndobva mwana afona kuti mukadzi aenda ndisina mukadzi asi vana manje ndoshandoita sei. Ndikachiuya nevana zvikuru muchena uyu uya naye nekurumidzi. Asati adaro akaingwa nonzi vakasvika katatu. Zvikandipe mwana wetu kupe dzimba 2 nemari yakawanda. Uya akati aiwa ndidi nemwana wangu. Ndobva vaenda. Ndobva vakauya futi keitu. Ndobva akazonzi vanhu ukaramba uri pano ruswa uchipfurwa mwana achingotorwa mahara. Chitotiza. Akauya ikoko asina kana chii. Gombeza raakakafudza vana mubhazi ndora akasvika naro. Ndobva auya pano. Ndobva ndatambira mhuri yangu. The case of children neglected is a story state of the marginalization of children. They are neglected, left in the care of the elderly, while the parents have deserted them. Vanhu vanochekeresa vane mukanda mumvura, vanhu vanocheka mutsipa ukanda mumvura. Pane hove inonzi hanzo whalefish inobva yamedza musoro. Saka ivo vanobva vaicheka votora gold, hanzi ine gold mudumbu mayo. Ndo zvavakatodzwa nemaSouth Africans. Saka akanzi tiza. Ndobva baba avambowana mukadzi wavaive naye. Saka aifamba nemwana uyu aimufarira. Saka mai nyamuseka ndovakaona mukadzi aine mwana. Asi mwana anga asina ganda rakanaka sera ainaro. Ndobva vakati uyu aipano. Ko mwana uyu chii? Ndobva ataura kuruma kwazvo. Zvikanzi moya tenda nemi kwamadha kuti mupote muchipuwa mafuta. Takasvikako vakatitambira. Mwana tikapuwa mafuta, tikapuwa zvekudya. Still, many cases surface of neglect, and advocates for helping people in these dire situations are thus seized with the matter as they seek to overcome deadly discrimination. In 2019, I gave birth to Lynn here with albinism, and it didn't go well with my husband's relative, that they raised a lot of queries, a lot of questions, and they had so many perceptions surrounding the birth of the child. My husband, at first, he wasn't much touched about the condition of the child until a time he got influenced by friends and relatives that it is a misfortune having a child with albinism in a family. It is a curse from the Almighty God. And also it might lead to misfortunes to the parents, to the fathers. So he was lured into understanding that having a child with albinism is something to do with prostitution. It has something to do with witchcraft. It is a case from the Almighty God that the mother might have done something before when she was still a girl. But I didn't do anything bad when I was still a young lady. Kare zvakaoma mwana akaberekwa musope. Ndoto anjiti musope vamwe havanzi kuti albinism chii pachirungu. Vaitora mwana iye kana azvarwa. Andi akaberekwa vanhu kuti yo mubameso. Yowe shirwa matongo. Zvataitirwa izvi. Hari yobva yatorwa hari gate hombe. Mwana yaya kutoiswa imomo achibva mudumbu. Haatoyamwiswi kana namai vake. Hariyo ine imwe inonovhara pamusoro. Zvoiswa uko. Angararama here asingayamwi. Anogona kutatuka 3 days otofa. Saka vanobva vanomisa vanonochera gomba mudhuze merukova mumvura. Obva vanofutirwa imomo kunoenda kana chembere 2 kana 3. Ndo dzinenge dzakatakura mwana iye, imwe inonochera gomba, dzimwe dzakagara dzakamubata. Mai vemwana havatoendiko. Saka kwaive nekusaziva kwakapfurikidza. Asi taamunyika yedu yeZimbabwe, hurumende yedu ndinoitenda zvikuru. Yakatanga kuda vana ava. Ukangomurasa
unotosungwa kuenda kujeri, kana watomubereka itomutambira. Saka ndine urombo nevanhu vachiri kuita tsika dzekudhara dzekare idzodzo vasati vaziva. Ukaona wapuwa mwana akadai mufarire womuchengete. Imo zvangani dzavakatora dzekuvharira mwana mahari ofa, hauna denga raunopinda, chero kwanamata unenge uchitamba nenguva nokuti wakatomirirwa mwana iye akakumirira pamusuwo. On 9 June 2021, His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe launched the National Disability Policy. The policy is rooted in part on the intersectional approach. So we came together, representatives from all government ministries, to unpack the concept of intersectionality so that we are all on the same page with regards to intersectionality. Within our context of the whole of government and the whole of society approach, what is intersectionality? Intersectionality asserts that disability is not the only identity marker that a person with disabilities has. We look at the intersection, we say that a person with disabilities is sitting on an intersection of various identity markers that come together and intersect to frame the experiences of that person, of life, across all facets of life. For example, there is an issue of gender, disability, culture, religion, age, intelligence, nationality, race. All those identity markers intersect to frame the broad identity of a person. That is why we don't want to say chirema. When we say chirema, we are foregrounding disability. That is why we don't want to say disabled people. We don't, because we'll be putting disabled first. We say persons with disabilities, meaning we see the persons first and then the disability second. And intersectionality deals with two issues. Number one, the intersecting identity markers of gender, age, culture, religion. The list is endless. And these facets of life intersect to frame the life world of a person with disabilities. That means we can't just deal with disability alone. We have to deal with disability and the gender affiliation of the person, the age of the person, the culture of the person, the religion of the person, because all those things determine how a man or a woman, a boy or a girl experiences the world as a person with disabilities. Intersectionality also deals with the issue of difference. That means that the experiences of a 25-year-old woman, a wheelchair user who lives in a rural community in Otito, is different from the experiences of a 25-year-old woman who uses a wheelchair and who lives in Borodobrook in Harare. So intersectionality helps us to address issues of difference in our policy lawmaking and programming.